Welcome to H2H. Today we are discussing about MI versus KOL, that is Mumbai Indians versus Kolkata Knight Riders Dream11 IPL match preview. ഇന്നത്തെ ഗീവേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: നെയിം ദ പ്ലെയർ ഹു വിൽ ഗെറ്റ് ലോവസ്റ്റ് ഫാൻറ്റസി പോയിന്റ് ഇൻ ദിസ് മാച്ച്. ഏത് പ്ലെയറിനാണ് ഈ ഒരു മാച്ചിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഫാൻറ്റസി പോയിന്റ്സ് കിട്ടുന്നത്? ഫോർമാറ്റ് ഇതാണ്: #H2H, MI വേഴ്സസ് KOL, #Dream11. ഏത് പ്ലെയറിനാണോ ഏറ്റവും ചെറിയ ഫാൻറ്റസി പോയിന്റ്സ് കിട്ടുന്നത് ആ പ്ലെയറിൻ്റെ പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വിന്നർ വിൽ ഗെറ്റ് ₹50 പേടിഎം ക്യാഷ്. മാച്ച് നടക്കുന്നത് MCA സ്റ്റേഡിയം പൂനെയിലാണ്. കൂടുതലൊന്നും വെന്യൂവിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനില്ല. ഓൾറെഡി പേസ് ബോൾ ഡൊമിനൻസിയാണ് കാണുന്നത്. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ സം മാച്ചസ് സ്പിന്നേഴ്സ് വിൽ കം ഇൻ ടു പ്ലേ ആൻഡ് സ്പിന്നേഴ്സ് വിൽ ഡൊമിനൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഓഫ് IPL. ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ പേസർ ഇവിടെ നിൽക്കുകയും സ്പിന്നർ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് പേസറിൻ്റെ പേസേഴ്സ് ഡൊമിനൻസി ഡിമിനിഷിങ് ആയി വരും, സ്പിന്നേഴ്സ് ഡൊമിനൻസി ഇൻക്രീസിങ് ആയി വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വിലിബ്രിയം ലാസ്റ്റിലെത്തും. എങ്കിൽ പോലും സ്പിന്നേഴ്സ് ഡൊമിനൻസി സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ സെക്ഷൻ യു ക്യാൻ സി ഇഷാൻ കിഷൻ, സാം മില്ലിംഗ്, ഷെൽഡൻ ജാക്സൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഐ എം പിക്കിംഗ് ഇഷാൻ കിഷൻ, വൺ ഓഫ് ദ സേഫസ്റ്റ് പിക്ക്. ബട്ട് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഇഷാൻ കിഷൻസ് മാച്ചപ്പ്, സുനിൽ നരൻ ക്യാൻ ട്രബിൾ ഇഷാൻ കിഷൻ. ഓക്കെ, പിന്നെ കഴിഞ്ഞ മാച്ചിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? വി ഹാവ് ഡ്രോപ്ഡ് Josh Butler in Team 1, but in Team 2 we have made Josh Butler as our captain. അപ്പോൾ Josh Butler perform ചെയ്തില്ലേ, that's a very good thing. If Josh Butler perform, that's also a very good thing because we have Josh Butler as our captain in second team. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലോജിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടീം വൺ we don't have Josh Butler. Everybody's captain will be Josh Butler. If Josh Butler fail, we have no problem because Team 1 we will do well in Team 1. In Team 2, Josh Butler is our captain and Josh Butler is also the captain of every opponent. So if Josh Butler performs or do not perform, that doesn't matter. That team also go well. That's the logic of two team combination. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാച്ചിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ഐ ആം നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഡ്രോപ്പിംഗ് ദം. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ബിഗ് പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. ഇഷാൻ കിഷൻ്റെ മാച്ചപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇഷാൻ കിഷൻ ഈസ് ഇൻ ഫോം. റീസെൻ്റ്ലി നടന്ന മാച്ചസിലെല്ലാം ഫോമാണ്. സോ ദാറ്റ് ഐ എം നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഡ്രോപ്പിംഗ് ഇഷാൻ കിഷൻ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇൻ ഗ്രാൻഡ് ലീഗ് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് യു ക്യാൻ ഡ്രോപ്പ് ഇഷാൻ കിഷൻ, ഡയറക്ട്ലി പിക്ക് സാം മില്ലിംഗ്സ് ഇൻ യുവർ ടീം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇഷാൻ കിഷൻ വേഴ്സസ് സുനിൽ നരൈൻ ടു ബി വാച്ച് ഔട്ട്. ഓക്കെ, സുനിൽ നരൈൻ, ഉമേഷ് യാദവ്, ടിം സൗത്തി, ദീസ് 3 players can trouble Ishan Kishan. Okay, അപ്പോൾ I am picking Ishan Kishan in my team. Then from batting section, Shreyas Iyer, Rohit Sharma versus Sunil Narine. 8 wickets against Sunil Narine. That's one of the best player battle among Rohit Sharma and Sunil Narine. So if he can survive against Sunil Narine, he will perform good. Plus he has struggled against Umesh Yadav and Saudi as well. Okay, രണ്ട് പ്ലേയേഴ്സും ഓപ്പണിംഗ് വിത്ത് ന്യൂ ബോൾ അറിയുന്ന ബോളേഴ്സിന് വാങ്കഡേ അല്ല. therefore there is not that much swing. ഇന്നലത്തെ മാച്ചിൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ പിച്ച് റിപ്പോർട്ട് വന്നതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു ഡ്രോപ്പിംഗ് ബട്ട്ലർ ഈസ് റിസ്കി. ഗ്രാസ് കുറവായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അത്രയ്ക്ക് സ്വിങ് ഉണ്ടാവില്ല. സ്റ്റിൽ 2 catches ഡ്രോപ്പ് ജോസ് ബട്ട്ലറിൻ്റെ ഡ്രോപ്പായി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ ഡേവിഡ് വില്ലി എറിഞ്ഞ ഒരു ബോളിൽ ഒരു ക്യാച്ച് കൂടെ ഡ്രോപ്പായി. ടോട്ടലി 3 catches ഡ്രോപ്പ്. that was a very frustrating thing in IPL. Catch drop, because ഇത് PSL അല്ല, this is not PSL, this is IPL. it has some standards, so you have to get that catches. From the batting section, I am again picking Rohit Sharma. In Grand League you can drop Rohit Sharma, then I am picking Tilak Verma in my team. Grand League direct drop Rohit Sharma, Ishan Kishan, pick Ajinkya Rahane and Suryakumar Yadav. Okay, Suryakumar Yadav if playing, I will definitely pick him. And Tim David, Mumbai Indians bat first, definitely very important pick. If you don't know who is Tim David, you can watch the highlights and you will realize who is Tim David. Okay, very important player, but in India, in subcontinental conditions, he didn't perform well till now. But we can see the another version of Tim David in the upcoming matches as well. Okay, but Tim David is one of the best Grand League pick. If you drop Rohit Sharma, there is and if you drop Ishan Kishan, then definitely top order failed and directly go to the middle order like Tim David, Suryakumar Yadav, etc. Okay, അപ്പോൾ my small league team Ishan Kishan ഉണ്ട്, തിലക് വർമ്മയുണ്ട്, രോഹിത് ശർമ്മയുണ്ട്. there is not that much credit issue in this match, so ബ്ലൈൻഡ് റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു മാച്ചിലില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദെൻ ഐ എം പിക്കിംഗ് അണ്ടർ റസൽ ഇൻ മൈ ടീം. അണ്ടർ റസൽ കഴിഞ്ഞ മാച്ചിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഓവർ ചെയ്തില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹി ഗോട്ട് 1 over. വൈ? ബിക്കോസ് കണ്ടീഷൻസ് അങ്ങനെയായിരുന്നു, വിക്കറ്റ്സ് ഫോളോ ആയിക്കൊണ്ടിരുന്നു, മെയിൻ ബോളേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം ഓവർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. സോ ശിവമാവിയും എറിഞ്ഞു, എത്രാമത്തെ 18th ഓവർ ശിവമാവി എറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബാക്കി ഒറ്റ ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ്രെ റസലായിരുന്നു. ബാക്കി എല്ലാ ബോളേഴ്സിൻ്റെ ഓവർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആ ഒരു ഓവർ എറിയാൻ ആൻഡ്രെ റസൽ വന്നു. ആൻഡ്രെ റസൽ ഓവർ എറിഞ്ഞു, ഹി ഗോട്ട് വിക്കറ്റ് ആസ് വെൽ.
ലാസ്റ്റ് ഓവർ ആരായിരുന്നു എറിയേണ്ടത്? ശിവം മാവി ആയിരുന്നു എറിയേണ്ടത്. ബട്ട് ആ ഒരു 100 റൺസിൻ്റെ ഓവർ തന്നെ മാച്ച് ഫിനിഷായി. സോ ശിവം മാവി ഡിഡിൻ ഗോട്ട് ദ ലാസ്റ്റ് ഓവർ. അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ ശിവം മാവി 20th ഓവർ എറിയുകയും ചെയ്തതിന്, ശിവം മാവിക്ക് വിക്കറ്റ്സ് കിട്ടുകയും ചെയ്തതിന്, ശിവം മാവിയുടെ സെലക്ഷൻ പെർസെൻറ്റേജ് റൈസ് ആവുകയും ചെയ്തതിന്. സ്റ്റിൽ ശിവം മാവി ഈസ് ഇൻ 2.66% സെലക്ഷൻ പെർസെൻറ്റേജ്. ഇഫ് Kolkata Knight Riders ball first, directly you can pick Shivam Mavi in your team in grand leagues. But in small leagues, nobody will come with Shivam Mavi. So don't take that much risk. But match situation ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. If you look at the scorecard, you don't get these situations. But I am explaining everything for you so that each and every aspect will help you in creating a grand league combination. Okay, if Kolkata Knight Riders ball first, directly pick Shivam Mavi in your team. Okay. പിന്നെ ഈ ഒരു മാച്ചിൽ 100 റൺസിൽ ബോൾ അറിയത്തില്ലയോ, ദാറ്റ്സ് വി ഡോണ്ട് നോ ദാറ്റ്. ഇഫ് ഹീ ഈസ് നോട്ട് 100% ബോളിംഗ് ഫിറ്റ്, ഐ വിൽ നോട്ട് മേക്ക് ഹിം ക്യാപ്റ്റൻ ഓർ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ. ഓക്കെ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ he got a lot of score in the previous match plus 1 wicket. ആ ഒരു ഓവർ എറിഞ്ഞതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാച്ചിൽ 100 റൺസിൽ ബോൾ അറിയത്തില്ല. വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ലൈനപ്പ് ആൻഡ് ഇഫ് he is playing as the 5th bowler, if he is playing as a proper bowler, then directly we will pick him and make him CVC. If Kolkata ball first, Andre Russell, the 100% bowling fit Andre Russell. Okay, ഞാൻ പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. If Kolkata Knight Riders ball first, a 100% bowling fit Andre Russell is always a safe vice captain or captain option. If Kolkata Knight Riders ball first and if Andre Russell is 100% bowling fit, okay, then I am picking Sunil Narine in my team. Matchup with Sunil Narine has troubled each and every players of Mumbai Indians. So I am picking Sunil Narine. Plus he is the floater. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഡേവിഡ് വില്ലി എന്താണോ ബാംഗ്ലൂരിൽ ചെയ്യുന്നത്, സെയിം തിങ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രം സുനിൽ നരൈൻ. ഹി വിൽ ഓൾസോ കം ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ഓർഡർ ആൻഡ് ഹി വിൽ ഹിറ്റ് സം റൺസ്. 20 runs is enough from Sunil Narine, the batsman. We don't expect that much batting from Sunil Narine, but 10-20 runs can add a lot of value to Sunil Narine's fantasy point. Plus he will bowl and he will get 1 to 2 wickets as well. Plus Sunil Narine വിക്കറ്റ്സ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ LBW ആവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഒരു LBWക്ക് കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് എക്സ്ട്രാ 8 points, that is you will get 25 points for a wicket. Plus you will get 8 extra points for a wicket. Totally you will get this much of points for that single wicket. Okay, then there is Kieron Pollard. കഴിഞ്ഞ മാച്ചിൽ കിരോൺ പൊള്ളാർഡ് ഗോട്ട് 4 overs 2 ball. വൈ? ബിക്കോസ് ആ മാച്ചിലെ കണ്ടീഷൻസ് അതുപോലായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ബേസിൽ തമ്പി ഒരുപാട് റൺസ് സ്കോർ ചെയ്തു. ബേസിൽ തമ്പി വെൻ സോ മച്ച് എക്സ്പെൻസീവ്. ബേസിൽ തമ്പി ഡിഡ് വെൽ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് മാച്ച്, ബട്ട് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് മാച്ച് he went too much expensive. Then Rohit Sharma called Kieron Pollard and Rohit Sharma got the punishment as well. കിരോൺ പൊള്ളാർഡിന് 4 over കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. 44 runs on Kieron Pollard's over when very expensive, and I think opponents won that much because of Kieron Pollard's bowling. Basil Thambi ഒരു ഓവർ ബാഡ് ലൈനിലെങ്കിൽ ബോൾ എറിഞ്ഞു. It happened, but he can come back in the second over. Rohit Sharma should give that over to Basil Thambi again instead of a part-time bowler Kieron Pollard. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാച്ചിൽ I am not expecting that Kieron Pollard will complete 4 over, and I am not even expecting Kieron Pollard will get 1 over to bowl because of the previous match performance. Okay, അപ്പോൾ expect 0 to 1 or 2 over from Kieron Pollard. Okay, I'm not interested in picking Kieron Pollard, but if Mumbai bat first, he can be a good grand league pick. You can try in grand league. Venkatesh Iyer is not performing in this season. Opening batsman, always opening batsman add a lot of value to your fantasy team in T20, T10, etc. shorter formats. So you can try Venkatesh Iyer as well, but he was in form in international cricket as well, but I don't know why he is not in form in this season. But still there is a player battle between Venkatesh Iyer and Bumrah, so that I am little bit afraid on picking Venkatesh Iyer, so that I am dropping Venkatesh Iyer for the time being. Then there is Mohammad Nami, Daniel Sams not getting wickets. Big Bash League like one of the best bowler ആണ്, but in subcontinental conditions, in Indian conditions he is not. ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഡാനിയൽ സാംസ് BBL ബിഗ് ബാഷ് ലീഗ്സിലൊക്കെ 20% 30% ക്യാപ്റ്റൻസി വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻസി ഉള്ള പ്ലെയറാണ്, ബട്ട് ഇൻ സബ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻസ് he don't get that much of assist, because on grass there, if the pitch contains so much grass, which we are seeing in Sena, South Africa, England, New Zealand and എവിടെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ Daniel Sams you can try, but I am not that much interested in picking Daniel Sams. He will give you 5 to 6 down batting plus 3 to 4 overs. Okay, Mohammad Nabi is near previous form is not that much good. Fabian Allen, one of the best player.
ഒരു മിനി ജഡേജ, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിൻ്റെ മിനി ജഡേജ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഹി വിൽ ഫീൽഡ് വെരി ഗുഡ്, ഹി വിൽ ബാറ്റ്, ഹി വിൽ ബോൾ എവറിത്തിങ് സൈലൻ്റ്ലി, ഹി വിൽ കം സൈലൻ്റ്ലി, ഹി വിൽ ഗിവ് യു പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹി വിൽ ഗോ, നോബഡി വിൽ പിക്ക് ഹിം ഇൻ ദ അനദർ മാച്ച് ആസ് വെൽ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ ഒരു സെഷൻ വേറെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലേസും ഇല്ല. ബ്രേവീസ് ഈസ് പ്ലേയിങ് ജൂനിയർ എബി ഡിവിലിയേഴ്സ് ആണ്. യു ക്യാൻ ട്രൈ ഇഫ് ഹി ഈസ് പ്ലേയിങ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹി വിൽ ബി ഇൻ മൈ ടീം. Bowling section, Bumrah, Umesh Yadav, 84.62% selection in 2022. Oh man, I can't believe that. Because Umesh Yadavine എന്താണ് ഫാൻറ്റസി ടീമിൽ പോലും ആരും എടുക്കാത്തൊരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇൻ ദിസ് ഇയർ ഹി ഈസ് ഇൻ ഫോം, സ്പെഷ്യലി ഇൻ വാങ്കഡെ ഹി വാസ് ഗെറ്റിംഗ് സ്വിങ് ആൻഡ് ഹി ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് ദാറ്റ്. You can pick Umesh Yadav, you can drop Umesh Yadav, but for the safety purpose, I will pick Umesh Yadav. But I'm not that much interested in picking Umesh Yadav in this venue. But in Wankhede, I will definitely pick Umesh Yadav. But in this venue, I'm a little bit confused, but still I will pick him. Okay, I'm picking Umesh Yadav. Team Southee, very important pick. Time Almonds, death over specialist for Mumbai Indians, and I will pick him. Urigan Ashwin, കഴിഞ്ഞ DY Patel സ്റ്റേഡിയത്തിൽ I would have picked him, but in this stadium I am not interested. Varun Chakravarti is also there. Then there is Pat Cummins. Pat Cummins can play in this match. If Pat Cummins is playing, who has to be eliminated from the playing 11? That's a big question, because there is Tim Southee. Tim Southee ഉണ്ട്, അതേപോലെ വേറെ ഫോറിൻ പ്ലെയേഴ്സ്. സാം ബില്ലിങ്സ്, വിക്കറ്റ് കീപ്പർ സെക്ഷനിൽ സാം ബില്ലിങ്സിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഡയറക്ട്ലി ഷെൽഡൻ ജാക്സൺ വിൽ കം ഇൻ ടു ദ പ്ലേയിങ് 11. Then they can introduce directly Pat Cummins to the team. Pat Cummins, and they can eliminate Shivam Mavi, who is not performing well. Okay, and ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ I am expecting 0 over from Andre Russell, because Pat Cummins is in. അതേപോലെ ടിം സൗത്തി, ഉമേഷ് യാദവ്, പ്രോപ്പർ ബോളേഴ്സ് എല്ലാം ടീമിലുണ്ടെങ്കിൽ there is no role for Andre Russell, the bowler there. Then you can drop Andre Russell if you are not expecting batting points, because Bumrah will trouble Andre Russell. Okay, if you are not expecting batting points from Andre Russell, then there is no sense in picking the 100% എന്താണ് ഒരു ബോളിംഗ് ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള Andre Russell ആണെന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can drop Andre Russell, the batsman, from your Grand League combination. Okay, I am picking Bumrah, Umesh Yadav, Tim Southee, Tymal Mills, and Pat Cummins in my team. Pat Cummins can give you batting points, bowling points everywhere. If there is a test match in Australia, there will be Pat Cummins as our captain. You already know that he will do good in grass conditions. Here there is not that much grass, but still Pat Cummins is a very important bowler for your team. He will give you points with the bat and with the ball. നമുക്കറിയാം കൊൽക്കത്തയുടെ അത്രയ്ക്കൊരു സ്ട്രോങ് ബാറ്റിംഗ് ലൈനപ്പ് അല്ല, സോ ദാറ്റ് വിക്കറ്റ്സ് വിൽ ഫോൾ, ആൻഡ് പാറ്റ് കമ്മിൻസ് ദ ബാറ്റ്സ്മാൻ യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദിസ് മാച്ച്. ഈവൻ ഹീ സ്കോർഡ് എ 50 ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് സീസൺ. പിന്നെ സ്പെഷ്യലി ഇൻ വാങ്കഡെ, വാങ്കഡയിലാണെങ്കിൽ പാറ്റ് കമ്മിൻസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റൻസി ഓപ്ഷൻ ആസ് വെൽ. ബട്ട് ഇൻ ഹിയർ ഐ എം നോട്ട് expecting that much of performance from him, but still he is a very important pick. Okay, captaincy, vice captaincy. My captaincy, if Mumbai Indians ball first, goes to Bumrah. Vice captaincy goes to Shreyas Iyer, because all others are matchup trouble. Ishan Kishan, Rohit Sharma, Andre Russell, everybody has matchup against the current bowling lineup of each team, so that I'm not much interested. Plus logically also they are expected to perform down in this match, so that I'm not making the public CVC options in this match. Okay, there is Andre Russell. If he is bowling fit and Kolkata Knight Riders ball first, directly captaincy, vice captaincy. If he is bowling as playing as a proper fifth bowler, directly my captaincy or vice captaincy goes to Andre Russell. Okay, in 2022 I am seeing 10%, 13% CVC option to Umesh Yadav, and I am seeing it the first time in fantasy Umesh Yadav getting this much of CVC options. Okay, this is our team. Ishan Kishan, Rohit Sharma, Shreyas Iyer, Tilak Verma, Narain, Andre Russell, Tim Southee, Umesh Yadav, Pat Cummins, Bumrah, Tymal Mills. Okay, this is our combination. Captaincy goes to Bumrah, vice captaincy goes to Shreyas Iyer, and we will change it as per the toss conditions. Okay, all the best for this match. We'll see you after toss.